So was the bastard you were after now riding with the cowboys? Roscoe Bob Bryant was his name. Oh. But no, this time it was a different bastard I was after. The aforementioned Mr. Ringo. And yes, he was working for Old Man Clanton. I came upon them robbing a stagecoach, which wasn't surprising, being they were such murderous thieves and bastards. The bandits wore red scarves, so I knew they worked for the old man. Over there! There! I did my best to help those poor passengers. You can't outrun a bullet! Moments later, the attackers were dead, and I checked the stagecoach to see how many passengers were still breathing. None. It was then I wondered if the rocks weren't hiding more bandits. Was that all of them? Or did I just hit the rear guard? I quickly got my answer. They attacked from on high like Apaches often did. They would appear in great numbers from above and rain down lead on their hapless enemies' heads, making use of the high ground and whatever else they had. Yep, the Apaches always appeared out of nowhere, and there never seemed to be an end to them. Hold on. Were you attacked by Apaches? What happened to the cowboys? Did I say they were Apaches? I said Clanton's cowboys attacked me Apache style. I was in a pitched battle, but I was holding my own against an overwhelming enemy force. See, at the time, I was still pretty green and would often blunder into regrettable situations. But I just kept shooting at anything I could see up in those damn rocks. I didn't see Ringo. I knew he was with the cowboys. He and Roscoe Bob had done me a dreadful wrong, and I was determined to have my revenge. But to get to Ringo, I knew I'd have to fight my way past these other assholes first. А куда деваться? Unfortunately, I was running out of ammo. Another perfect example of my relative inexperience as a hunter of men. I immediately knew that a tactical retreat was called for, as my vengeful fury was much less impressive without the bullets to back it up. They managed to corner me. Trapped as I was, the odds of my survival seemed pretty slim. Luckily, serendipity was on my side as I suddenly spotted a way out of my predicament. Get him! I ran ahead as if the devil himself was after me. Bullets were whizzing by my ears, but I wasn't about to roll over and die.
I just kept running like there was no tomorrow. Because there wouldn't be if Clanton and his men caught up with me. As I was scurrying around those caves, I thought, what was I thinking? Going up against a gang like this? I just kept running, not knowing where the hell I was going. And that's when something miraculous happened. Like manna from heaven, I found the desiccated remains of what looked like an Apache warrior. The old weapon next to him supplied me with some much-needed ammunition. Bat Masterson once told me it was more important to be lucky than good, and he would know. And imagine my surprise when I found a fistful of dynamite to go along with that ammo. That stroke of good fortune evened the odds and bolstered my confidence. It was time to turn the tables. Time for the prey to become the predator. Time for the hunted to become the hunter. Time. All right, Jesus, we get it. They were right where you wanted them. That's right, Jack. Dead man! They're mine! I was done running. And the old man's boys were not expecting that. No, sir. Fight you here! Kill him! I came at them like a wildcat. My fury knew no bounds. Dead man! God damn you! It was finally time for that old man to pay for his sins. Get out here, you cowards! I yelled out at the top of my lungs, "Clanton, I'm coming for you!" A little stealth might have made more sense, to be perfectly honest. Because that old fool had a Gatling gun and enough bullets to last him till kingdom come. But I knew I could not let that deter me. Not if I was to find and kill Ringo. I needed to get that old man off that gun. Главное, он присел и не бежит. Меня вот это сейчас раздраконило. Он должен бежать. Он
Сидя пошел. Вот тот, кто делал эту игру, большая двойка, просто двойка. В Counter-Strike ты присел, но если ты бег нажал, побежал, чел встает или сидя бежит. А здесь он, как черепаха плетется. Вот создатель игры этой двойка. Иди, называется, и переделывай. Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon, but it was just me. Kill that cop! Do I gotta reload it? То есть я динамит потратила, его надо было оставить? Получается, мы зависли в этой игре, потому что у него есть миньоны, а я динамит потратил, и главное не сказали, оставьте динамит, там, я не знаю, еще динамита не дали. А сразу сказали, примените динамит, я применил. Оказывается, надо против него применять, да? А вот опять, разработчик игры, садись 2 и пошел заново переделывать. Потому что так не делать, ты должна подсказка компании быть. Вот ты получил динамит, оставь его и пока не трать. Он тебе понадобится, и разъяснение. Для того-то, того-то, того-то. Чтобы победить такого-то, такого-то, такого-то соперника. Я что, Ванга, что ли? И ванговать должен, кого я побеждать буду. Тупость. А теперь его невозможно пробить, оказывается, простым оружием. Вы что, чокнутые, что ли? Слов нет. Gonna blow you into next week, boy! Появление, точка. Вот это просто слов нет, мое почтение. Ты появился, тебя уже убивают. А можно делать появление такое, чтобы, во-первых, игрок понимал, ну, когда мне карту, окей. Вот там враг, вот тут ты появился. И появлялся, чтобы он как? Чтобы он уже смог сориентироваться. И только потом смог идти на врага. А у них, господи, ну сразу видно старая игра, ну серьезно. Столько косяков в современных играх, что это все учтено. Потому что игрок, он должен понять, где он вообще перерождается. Я с третьего раза только сейчас дошло, в какой точке я перерождаюсь. До меня вообще не доходило. И, то ли он снизу, чуть ниже, то ли я сверху, то ли он наоборот выше, а я снизу. До меня только сейчас это дошло. Господи, кто делал игру? Я не знаю. Надеюсь, он больше не работает в игровой индустрии. Потому что это не игра, это убожество. Сценарий, может быть, действительно интересен. Стрелялся интересно. Но вот проработка. Тебе дали динамит, сама игра пишет. Применяй динамит, ты применил динамит. А потом бах,
попадает в цель, где надо применять динамит. А динамит ты весь истратил. Вот у меня вопрос, что с этой игрой делать? Мне кажется, я просто, если этот момент не смогу пройти, я ее просто заброшу. Но 2, это не игра, это убожество. Я начинаю эту игру, думаю, хоть что-то бы проработано. Не, убожество. Даже в Квейке все, если ты где-то накосячил, тебе даются патроны. Или дают, я не знаю, винтовка с бесконечными патронами, чтобы, ну если, ну косякнули разрабы где-то, ты косякнул где-то, ты что-то не учел, но ты можешь как раз таки, если что, бесконечными патронами пил, или ближним боем затыкать. Здесь этого нет. Вопрос, как эту проблему решить? Most everyone thought it was the Ruales who had come up against him in Guadalupe Canyon. But it was just me. А у врага тоже динамит. Нет, ну вы поняли? Это что за уровень сложности? Это самый легкий уровень сложности. Вот честно, я сначала понять не мог, что такие смешанные оценки у этой игры. Честно, она у меня получит 1 звезду, не более. 1 балл из 5. Вообще не рекомендую. Короче, но я не могу. Он сохранился со смерти. Стянешь — убьют. Станешь — убьют. Убьешь кого-то — убьют. Все, мне кажется, если как 3 раза еще повторить, я просто эту игру дропну. Просто дропну. Это не игра, это убожество. Просто убожество. То есть разработчик даже не соблаговолил такие моменты, нюансы учесть. Блин, точка возрождения рядом с врагом, и при этом другие враги живы. Это каким надо быть дебилоидом, чтобы вот такую точку сделать? Не там, где ты уже добрался до него, перебив всех, и тебе осталось только с ним разобраться. Нет, он еще 2 возрождает. Просто мои аплодисменты, мое почтение. Хочешь убить игру, действуй как этот разработчик. Потому что вот тебе попался. Don't let that some bitch get away with that! I'll blow you right out of there! Where'd you get that? What a piece of crap! What I ever do to you? То есть я даже в упор стреляю, а ему пофигу. Я балдею. Просто балдею. Do I gotta reload again? Try me instead, you coward! You little stupid zombie! Where'd you get that? I don't know how you lived this long.
Reload! Yeah, well, tell me something, baby. Apparently, one of the cowboys made it out of there alive and told Ike and Billy Clanton that it wasn't a Mexican who took their father's life that day. They just assumed it was one of the Earps, and that little misunderstanding eventually led to that legendary gunfight at the OK Corral. Наконец-то, ну это же озвереть! A few weeks after that dust-up at the OK Corral, I was still after Johnny Ringo.